Hallo und herzlich willkommen zurück bei Robocop Rogue City. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir haben eine neue Nebenmission, die wir noch nicht kennen, noch nicht aus der Demo. Und wir müssen jetzt den beiden helfen. Das machen wir auch. So, dank dir kurz endlich einen Grund, etwas als Fastfood-Kanal einzuschalten. Ich tue nur meine Pflicht. Live ist sogar noch besser. Das Fernsehen übertreibt gern. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Ist der Obdachlose involviert? Was denken Sie über den Mord? OCP macht sich zu viele Gedanken über die Kosten. Ja, das ist, wenn man privatisiert, ne? Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. The best way to OCP. cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Jawohl. Aktualisieren. Wer hat Casey Carmel getötet? So, das hier ist der Bereich. So, ich mache mir kurz weg. Robocop-Sicht. Aktiviere Robocop-Sicht. Durchdrücken von um Feinde und wichtige Objekte in der Umgebung hervorzuheben. Du kannst diese Objekte untersuchen oder sie im Kampf einsetzen. Sehr schön. So, da ist die gute Dame. Das Material wird gescannt, das ist auch gut, ne? Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Schuhe? Doch da. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Und da Fingerabdrücke. Oder Handdruck. That's this green-blue shit on her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Okay. Stahlschrott. Stahlschornstein irrelevant für den Fall. Dann hat man hier noch was. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Stiletto, Größe 40. Großer Fuß. Hier schon mal Blut, hä? Blutgruppe AB-, Rhesusfaktor minus. Ist hier noch was? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ja, gut, 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 gut. So, hier ist die Müllbox.
Verstreuter Abfall. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch. Oh, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Bezwecken Sie mit Ihrer Liste, dann... Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Und dann noch erzählen Sie mir von den Aliens. Hat man das schon? No. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, So. the set. Wir können jetzt nochmal zum Gerichtsgebäude gehen. Ich habe es auch gewusst, dass wir da irgendwie hinkommen. Dass das hiermit zusammenhängt, hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. So, jetzt schaue ich nochmal geschwind hier. Ob wir hier vielleicht noch was finden. Ja, ihr kennt ja mittlerweile meine Spielweise. Hier geht's... Oh. Oh, da schau an. Da schau an. Also da sind wir ja mittlerweile richtig gut geworden. Ein bisschen genauer schauen. So. Hey, Umweltverschmutzung. Alles klar. Ich habe da schon was gesehen. Ich glaube, das ist unser letzter Verstoß. Hey, Kumpel. So. Verstoß. Ungenehmigte Entsorgung von Abfall. Der kriegt die Geldstrafe. I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Das ist keine Entschuldigung. You violated the law. Oh man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. The moral is, stay away from fishy activity. So. Man kann nicht immer ein Auge zudrücken. Zugang zum Filmset verschaffen. Genau, da müssen wir jetzt gleich hin. Aber wir wollen nochmal hier gucken. Hopp, 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 hopp.
Alles ein Haufen Verbrecher, die hier rumlümmeln. So. Was ist mit euch? Leere Tasche? Hm? So. Da muss ich echt doppelt und dreifach gucken. So. Da gerät mir doch mal mit unserem Kumpel mit der Brille. So, du zeigst uns jetzt mal. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. So sieht's aus, Kollege. Gehen wir mal zur Produktionsstelle. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Ah, but it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Ihr Vorschlag ist strafbar. Die Schuldigen werden bezahlen. Ich will nur Gerechtigkeit. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Okay. Wir können uns umschauen. So, das sind schon mal die Reifenspuren. Reifenspuren und Radabstand stimmen überein. So, da haben wir das schon mal was. Was hast du hier? Make-up oder wie? Sunblocker 5000 Substanz stimmt mit der überein, die an der Leiche des Opfers gefunden worden ist. So. Da-da-di-dam-dam. Der Hauptdarsteller passt auf die Beschreibung des Verdächtigen. So. So, Nikki Troy. Vorbereitung des Nachtdrehs. Ah, okay, da haben wir die E-Mail. Huch. Also von Nikki Troy, Assistent der Aufnahmeleitung, Theresa Robinson, Aufnahmeleiterin, Betreff Vorbereitung Nachtdrehs, Aufgabenliste, heute 18:14 Uhr. Tess, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern. Aber du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu drehen. Vielleicht sollten wir für mehr Sicherheitspersonal sorgen. Ja, da hat sie recht. Dann haben wir auch nochmal von Nikki Troy Autos, die am Set parken dürfen. Es war gestern um 12:43 Uhr. Da sind die ganzen Kennzeichen mehr oder minder.
Plus ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Jenkins befragen, okay. Barney Burke. Jerrys Problem. Theresa. Ja, tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihm verzeihen. Er ist schlecht gelaunt. Du weißt ja, wie sensibel er als Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um ihn zu wissen, was ihm helfen kann. Natürlich die Gesellschaft eines netten, schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde alles selbst arrangieren. Stelle das einfach dem Kundenkonto in Rechnung. Alles klar. So, NVA haben wir nichts. Ausschalten. So, Mr. Jerry Jenkins. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Sie waren mit Sunblocker verschmiert. Ihre Nachricht beweisen Ihre Verwicklung. I read your messages. They seem to connect you with the case. Would you like to explain? You've read my private messages? How did you get access to them? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Aufnahmeleiterin befragen. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Wo wurde die Zweitbesetzung eingestellt? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Ja, sicher verstehen wir Witze. So. Show me the footage. Check the Okay. camera footage. Kameramaterial, wo muss ich da hin? Ah, da. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Ich wollte doch gerade meinen. Dann konfrontieren wir dich mal. Du bist der Killer, Digga. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Ah, das Vorenthalten von Informationen ist eine Straftat. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha!
If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Ja, ich hätte eigentlich hier gedacht, dass er hier was mit zu tun hat. So wirklich, richtig mit zu tun hat. So, wir müssen zur Tanke laufen. Aber ein sehr unangenehmer Schauspieler. Das ist ja bitter. Ja, ganz kurz mal unsere Aufträge. Ich würde gerne mal was gucken. So. Genau, lass mal sehen. Wir haben wirklich Allmeldungen. Haben wir echt abgeschlossen. Voll gut. Das freut mich. Haben wir doch einiges geschafft hier in diesem Kapitel, beziehungsweise Levelabschnitt, oder? Und dabei haben wir die Hauptmission noch gar nicht gemacht. Das ist richtig krass. Also hat sehr, sehr viel Content zu bieten. Grüne Farbe. Sunblocker 5000 Flecken. An der Leiche des Opfers festgestellte Substanz. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins, the guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Warum sollte man sich dort treffen? Was war sein Motiv? Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Warum nicht um Hilfe gerufen? Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Okay, dann checken wir mal die Aussagen. Events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Sehr schön. Stop, please! It burns! Ist der Van, ne? Ja. Stimmen überein. Haben wir hier sonst noch was? Nee. Ekelhaft. Blutgruppe A. Oh, das stimmt sogar wie im Tatort. Jetzt haben wir hier die Brille. Das Brillenmodell stimmt mit dem von Jerry Jenkins überein.
Das Profil des Hammerkopfs. Oh, was mit dem? Der Leiche, okay. Da ist eine Klingel drin. Ah, eine Kamera. Ach, Quatsch. In der Wand verborgenes Kameraobjekt. Womöglich gibt es einen Geheimraum. Er steht noch hier. Wegschaffen. Warum bedrohst du mich, Casey? Ich bin bloß ein Arzt. Ich kann dir bei deinen Honorarfragen nicht helfen. Die Preise für Palliativmedizin sind für alle gestiegen. Nicht nur für deine Mutter, aber für das Geld, das du bezahlst, erhält niemand eine so professionelle Pflege wie sie. Ich möchte dich daran erinnern, dass die Sache vorbei ist, wenn du meiner Frau von uns erzählst. Oh, der Motiv, der Dog. Okay, das war Jenkins. Alter Finne. Das reicht. Jackpot, wir haben es gewusst. Beweise gefunden. Prominenten verhaften. Jetzt gibt's auf die Fresse. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you. However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Super. Alles klar, Ton passt, das passt. Ja, okay. Ich dachte gerade, es regnet und OBS macht Zicken. Nee, macht's nicht. Ab zum Jerry Jenkins, diesen Bastard. Der tötete die Frau einfach. Das war eiskalt. So, alles klar, er ist weg. Er hockt da nicht mehr. Can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say the 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Hilfe, Kurt und O'Neill. Einen Mordfall zu lösen. Jawohl. Hammer getan. Richtig gut. Gefällt mir. Und jetzt können wir uns der Hauptmission dann widmen. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bzw. ein kostenloses Abo dalassen würdet. Kostet ja nichts. Und es würde mich auch unterstützen. Dann würde ich mich weiterhin freuen, wenn ihr mich weiterhin bei Robocop Rogue City begleiten würdet. Ich wünsche euch was. Ciao, macht's es gut.